Palta HNQ Yamiria. Creo Cura Incredible. Simplement Incredible. YL. El Niña Estrella Roddy McDowall Pareja El Perfecto Caballero de Hollywood. Coleccionaba películas, tomaba fotos hermosas y era amigo de todas las grandes estrellas. Pero el 18 de diciembre de 1974, el FBI allanó su casa con camiones y agentes. Confiscaron más de 1,000 películas y cintas, que valían $5 MILNES. Lo que encontraron no eran solo películas. Era evidencia de algo mucho más grande. Cuando todo terminó, Roddy había traicionado a sus amigos más cercanos para salvarse a sí mismo. Rock Hudson, Elizabeth Taylor y otros nunca supieron que les golpeó. Roddy McDowall nació el 17 de septiembre de 1928 en Herne Hill, Londres Stop. Su nombre completo era Roderick Andrew Anthony Jude McDowall. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el teatro. Su padre, Thomas, trabajaba como marinero mercante. Su madre, Winfred, siempre había querido ser actriz, pero nunca lo logró. Entonces, en cambio, puso todas sus esperanzas en Roddy, para cuando tenía solo 4 años. Roddy ya había ganado un concurso de pilla. A los 5 comenzó clases de elocución. Su madre estaba decidida a hacerlo brillar. A los 10 años hizo su debut en el cine en Murder in the Family. Antes de salir de Gran Bretaña, ya había actuado en 16 películas. Su hermana Virginia también siguió la actuación. Y los dos ganaron casi todos los premios de drama en la Academia Hanover durante sus 4 años allí. Entonces llegó la guerra. En 1940, cuando Roddy tenía solo 12 años, los bombarderos alemanes llenaron los cielos sobre Gran Bretaña. Como parte de un esfuerzo masivo de evacuación que movió a 1.5 millones de personas, su familia escapó a América bajo la Operación Flautista de Hamelin. Pero debido a las reglas de dinero en tiempos de guerra, llegaron a los Estados Unidos con solo $42. Su padre se había unido al ejército, así que dependía de su madre ayudarlos a sobrevivir. Ella llevó a Roddy a agencias de talentos por toda Nueva York, esperando que alguien lo notara. Fue entonces cuando Hollywood vio algo especial. Los estudios Fox habían estado buscando una nueva estrella infantil, y la historia real de Roddy escapando de la guerra. Mas su perfecto acento británico lo hicieron destacar. Su prueba de pantalla fue enviada directamente a Hollywood. El director William Wyler le vio y instantáneamente supo que Roddy tenía algo raro. Su primera película americana fue Manhunt en 1941, donde interpretó a un niño ayudando a alguien a escapar de los nazis. Se sintió cercano a casa. Ese mismo año, Fox lo puso en Cuvert era mi vale. Tenía solo 13 años. Pero su actuación ayudó a que la película venciera a Ciudadano Kane por mejor película en los Oscars de 1942. El estudio gastó $110,000 construyendo una réplica de 80 acres de un pueblo minero Gales para la película. Tomó 6 meses construirlo con blocks de carbon rail enviados des Gales. Los críticos elogiaron a Roddy como un joven actor que podía rivalizar con Shirley Temple. Consiguió un contrato de 7 años. En 1943, Roddy protagoniza Mi Amigo Flicka, que ganó hasta $2.40 millones en alquileres, interpretó a Ken, un niño que se une a caballo salvage. Tuvo que aprender equitación y trabajar con animales reales, inclinando a no que fue accidentalmente matado durante la filmación.
El éxito de la película fue tan grande que Fox rápidamente hizo una secuela en 1945. Las audiencias de todo el mundo lo amaban. En 1944, tomó un papel más profundo en Las Lives del Reino, interpretando la versión joven del personaje sacerdote de Gregory Peck, que usa un acento escocés y actuar escenas emocionales pesadas como perder a sus padres en una tormenta. A los 16, ya estaba abordando papeles con profundidad seria. Luego vino Molly y yo, en 1945. Roddy interpretó a un adolescente malhumorado que creía que su padre lo odiaba por se parecía a su difunta madre. Era part comedia, part drama. Tuvo color en una escena y hacer imitaciones graciosas en la siguiente. A las audiencias les encantó. Las cartas de fans llegaban en montones. La gente lo veía como un niño real pasando por luchas reales, justo como muchos durante la guerra. Pero detrás de escena, las cosas no eran fáciles. Muchas personas creen erróneamente que ganó un premio juvenil de la Academia en 1944, pero eso fue para Margaret O'Brien. Aún así, Roddy se había convertido en el sostén de su familia. A los 16, estaba ganando $2,500 a la semana, lo que sería como cientos de miles hoy. Trabajaba 6 días a la semana, y tenía poco tiempo para amigos o una vida adolescente normal. Mientras muchas estrellas infantiles perdieron su dinero, su madre ahorró todo. Pero la prisión lo hacía ansioso y nostálgico. Cuando creció, la gente se preguntaba si podría liberarse de su imagen de estrella infantil. Ese cambio comenzó con la obra de Broadway Compulsion, que se presentó desde octubre de 1957 hasta febrero de 1958. Estaba basada en la historia real del asesinato de 1924 de Bobby Franks de 14 Acres. Roddy interpretó a Arthur Strauss, un joven frío y calculador, en 1959. Cuando hicieron la película, fue reemplazado por Bradford Dolman, aunque su coestrella Dean Stockwell se quedó. El asesino de la vida real, Nathan Leopold, incluso intentó detener la película de Hazers, pero falló. Aún así, la actuación de Roddy en el escenario marcó un punto de inflexión. En 1960, interpretó un papel más oscuro en el thriller In Cage de Medianoche. Su personaje, Malcolm Stanley, era sospechoso y espeluznante, el completo opuesto del niño amable que solía interpretar. La película tenía un presupuesto de $3 millones y protagoniza Doris Day, quien fue nominada un Globo de Oro. La presencia de Roddy añadió tensión a cada escena, y las audiencias vieron un nuevo lado de él. Ese mismo año, Roddy se unió al elenco original de Broadway de Camelot como Mordred. El hijo ilegítimo del rey Arturo se quedó en el papel por 284 presentaciones antes de ser reemplazado. El show corrió por 873 presentations en total. Su canción, Las 7 Virtudes Mortales, se convirtió en favorita de los fans. Aunque la producción tuvo problemas detrás del escenario, se convirtió en un éxito. Su actuación le ganó una nominación al Tony, y probó que tenía talento escénico real. Luego vino Caos de Cleopatra en 1963. Roddy interpretó a Octavio en lo que se convirtió en la película más cara jamás hecha en ese momento con un costo de $44 millones. Lo que sería más de $450 millones hoy. Fox casi se declaró en bancarrota y tuvo que vender tierras que luego se convirtieron en Century City. Roddy fue testigo del escándalo entre Elizabeth Taylor y Richard Burton de cerca,
Taylor casi muere de pneumonia durante la filmación y $5 millones y se habían desperdiciado. Antes de que la producción se mudara a Roma, solo ses vestuarios costaron $194,000. A pesar de todo el desastre, la película ganó $57.70 millones, y fue la película más taquillera de ese año. A través de todo, Roddy se mantuvo profesional. En 1965, interpretó a Mateo el Apóstol en la historia más grande jamás contada. Una enorme película bíblica que tomó casi 3 años en terminar, costó $20 millones, y tuvo más de 100 partes habladas. Filmaron en el suroeste americano en lugar del Medio Oriente. La película tenía estrellas como Max von Sydow, Charlton Heston y Sidney Poitier. Aunque solo ganó $15.50 millones y perdió dinero, la actuación de Roddy mostró cuán lejos había llegado. Interpretó a Mateo como un hombre reflexivo y cuestionador, lo que le permitió mostrar profundidad emocional y espiritual. Roddy McDowall pasó por algo que pocos actores aceptarían. Cada mañana a las 2 o'clock, tenía que despertarse y sentarse en una silla de McDowall's por 3 horas y media, solo para convertirse en Cornelius, el gentil chimpancé arqueólogo en el planeta de los simios. La primera vez que probaron el McDowall's, tomó hasta 7 horas aplicarlo y otras 3 para quitarlo. Era tan intenso que el estudio tuvo que crear nuevos tipos de goma espuma solo para dejar respirar su piel. El McDowall's no era solo una máscara. Venía en piezas, orejas separadas, un mentón diferente, capas de cabello. Incluso sus dientes inferiores tenían que pintarse de negro. Hizo esto 5 días a la semana por meses y valió la pena. La película salió en 1968 y costó $5.80 millones HACER. Se convirtió en un gran éxito. Cornelius se convirtió en su papel más famoso. Su ética de trabajo se volvió legendaria. Pero Roddy no se detuvo ahí. Mientras otros se iban a casa, él seguía filmando detrás de escena usando su cámara de 8 mm. Documentó todo el proceso de McDowall's. Filmó a miembros del elenco riendo, tomando paseos en helicóptero a la playa, y sirviendo bebidas con pajitas mientras usaban caras completas de orangutan. En 1974, incluso pasó por esa misma sesión larga de McDowall's solo para aparecer brevemente en el show de Carol Burnett y mostrar a la audiencia su pequeño documental. Nadie más pensó en guardar esos momentos, pero Roddy sí. Estaba capturando historias sin siquiera darse cuenta. En 1971, regresó para El Escape del Planeta de los Simios, estrenada el 26 de mayo. Esta vez, su personaje cambió. Todavía interpretó a Cornelius, pero la historia ahora tomó lugar en Los Angeles de los años 70. La película exploró viajes en el tiempo y persecución. Ya no se trataba solo de acción. Se trataba de emoción. Roddy cargó el peso de ese cambio. Su actuación fue tan poderosa que la película se convirtió en la secuela más elogiada de la serie original. A los críticos les encantó, porque se enfocó en personajes en lugar de solo explosions. Esa fue obra de Roddy. Cuando la versión de TV de El Planeta de los Simios comenzó en 1974, Roddy regresó de nuevo, esta vez como un nuevo personaje llamado Galen. La serie duró solo 14 episodios, pero la presencia de Roddy le dio profundidad. Ayudó a guiar la escritura, incluso usó su conocimiento del largo proceso de McDowall's para ayudar al equipo a trabajar más rápido.
Anque la siri termino rapidamente, se mantuvo viola.